ingine ambayo si rahisi tu iko kila mahali. Nature, yani ukiona vitu kama maua, sasa huku Nairobi ni ngumu, pale ushago kwetu unatembea huko unamwonyesha maua inaonyesha na kama nature, yani God is love. Ukiona maua kama unaweza kumkuza kwamba Mungu ndiye alikuumba. Kuna verse ambayo inasema ile ya Solomon, hata Solomon kwa utukufu wake, yani maua yanapendeza in short, na tunajua kwamba muumbaji ni Mungu, na kupitia hizo lessons of nature unaweza kumjua. Pia ukiona rainbow inani na wazazi wa kwanza kabisa, yani first school inafaa kuwa nyumbani. Kitabu ni Biblia na nature. Point nyingine ningependa kusoma ni kwamba teach your children to be thoughtful of others. Shuleni tunafunzwa kwamba shule tunajua ni mambo na competition. It's all about competition. Na yani nawafunza kuwa unapokuwa nyumbani unafaa kufunza mtoto wako. Kuna basi nasema unafaa kuesteem others. Hii ni kitabu cha Philippians, tusome Wafilipi 2 ambayo inasema tuone wengine bora kuliko. Philippians 2:8. Verse 8 inasema tuwaone wengine bora kutuliko. Ambaye ataipata atatuambia tunapoendelea. Kuna verse ambayo tunapenda sana, Proverbs 22:6. Mshua kila mtu anaijua. James inasema, lakini mkiitimiza ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa, mpende jirani yako kama nafsi yako, matenda vema. Proverbs 22:6. Hiyo ni ingine Proverbs. Wacha tunapoendelea tutaitafuta. Some Proverbs 22:6. 22:6 inasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Ndio, naambiwa kwamba ukimfunza mtoto akiwa mdogo hataweza kuacha njia hiyo. Unajua kwamba wale ambao wanafanya gardening, kuna ile miti ambayo kuna vile unaweza itrain imee hivyo. Hii kama unaelewa miti, kuna maua kuna vile unaweza itwist, na ukisha-twist hivyo ikikuwa kubwa itamea in that angle. So ni the same way na watoto. Mtoto kimlea in a certain way, hivyo ndivyo atakuwa. Ukisoma Child Guidance 18:3 inaelezea zaidi. Child Guidance 18:3. Inasema, how sterling is the proverb, as the twig is bent, the tree is inclined. This is to be applied to the training of our children. Parents, will you remember that the education of your children from their earliest years is committed to you as a sacred trust? These young trees are to be tenderly trained that they may be transplanted to the garden of the Lord. Home education is not by any means to be neglected. Those who neglect it neglect a religious duty. Those who neglect training the children, they neglect a religious duty. So unaona kwamba kulea watoto kwa jinsi ipasavyo ni a religious duty. Yani ni kazi ambayo tumepewa na Mungu. Na tunaona tunapowalea watoto watusaidie future, we are preparing them for heaven.
Hiyo ndio sababu kuu ambayo Mungu ametuweka na ametuweza kutupea watoto, prepare for the kingdom of heaven. Tunapoangalia Wanaisraeli waliambiwa na Mungu waweze kuwafunza watoto wao generation from generation, wawafunze ambavyo Mungu aliwatoa utumwani, akawalinda jangwani na akawafikisha Kanani. Ukisoma Deuteronomy 11:19 anawaambia kwamba wakiketi, wakisimama, wakilala waweze kuwafunza watoto wao. Mungu alijua kwamba kama angewafunza watoto, wangefunzwa, wangeweza kumsahau Mungu, na ndio maana akawaambia waweza wakawafunza. Tunaweza confirm Deuteronomy 11:19 nasema nayo wafunzeni vijana wenu kwa kuyazungumza uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Hiyo waliweza kuambiwa kwamba kila wakati waweze kuwafunza watoto wao. Tunaona Yesu anapokuwa mdogo, mwalimu wake wa kwanza alikuwa ni mama yake. Hapo ndipo aliweza kufunzwa kuhusu Mungu, Biblia, na pia unaona kwamba aliweza kufunzwa biashara. Babake aliweza kumfunza carpentry. Ukisoma Child Guidance inasema Jesus secured his education in the home. His mother was the first human teacher. From her lips and from the scrolls of the prophet, he learned of the heavenly things and cheerfully acted his part in bearing the household burden. He who had been the commander of heaven was a willing servant, a loving, obedient son. He learned a trade and with his own hands worked in the carpenter's shop with Joseph. Tunaona despite kwamba tunafunza watoto Biblia na nature, tunafaa pia kuwafunza kazi za nyumbani. Yesu aliweza kufunzwa Biblia na pia akafunzwa carpentry. Napata watoto wetu siku hizi wanajua tu vitabu lakini hawajui skills zozote, hata kuosha vyombo hawajui. Tunafaa pia tuwafunze skills kama ni kushona na uzi. Kama mzee anatengeneza vitu na chuma, anaweza wafunza kidogo kidogo, yaani waweze kuwa na skill ambayo itawasaidia maishani. Tukiangalia historia ya Abraham. Abraham anaitwa the father of all nations. Abraham aliweza kuwafunza watoto wake kwamba ijapokuwa Ishmael alienda akakusanyika na mataifa, in the end, kwa sababu ya mafunzo ambayo babake alimpea, aliweza kurudi kwa kuomba Mungu wa ukweli, ambao tunasema kwamba Ishmael alikuwa Muislamu, pia ndiye alianza Uislamu. Napata kusema kwamba Ishmael in the very end alirudi Mungu wa kweli, ingawaje alizaa watoto wao kueneza hiyo rebellion against God, but Ishmael aliweza kurudi. Tunaweza confirm hiyo kutoka Patriarchs and Prophets 174.1, PP 174.1. Mafunzo ambayo Ishmael alifunzwa na babake yaliweza kumrudisha na akaweza kurudi kwa Mungu wa kweli. PP 174.1. Nasema Abraham's early teachings had not been without effect upon Ishmael, but the influence of his wives resulted in establishing idolatry in his family. Separated from his father and embittered by the strife and contention of a home destitute of the love and fear of God, Ishmael was driven to choose the world inaendelea ikisema, marauding life of the desert sheep, his hand against every man and every man's hand against him. That's from Genesis 16:12. In his latter days he repented of his evil ways and returned to his father's
father's God, but the stamp of character given to his posterity remained. The powerful nation descended from him were a turbulent, earthen people who were ever an annoyance and affliction to the descendants of Isaac. Kwamba in the latter days Ishmael alirudi kwa babake, lakini vizazi vyake ndivyo viliendeleza mabaya. Tutaweza kumalizia hapo. In summary, tumesoma kwamba nyumbani inafaa kuwa the first school. Wazazi pia ndio wanafaa kuwa the first teachers wa watoto. Na kitabu ama manual ya kutuguide ni Biblia and Nature. Biblia and Nature. Na pia watoto tunafaa kuwafunza skills in life ambayo inaweza kuwasaidia in future. Na education tumeona ianzi mtoto akiwa 5 years, inaanza akiwa tumboni. Hapo ndio unaweza kujitrain self control, kuwa mpole, na anapozaliwa hapo ndio pia unamfunza hizo skills of life, kuwa honest na kuwa na self control na kuwa value wengine better than himself. Education begin with the infant. The word education means more than a course of study at college. Education begins with the infant in his mother's arm, and the mother is molding and fashioning the character of her children. She is educating them. Tusidhani kuwa education inaanza college ama primary. Inaanza mtoto akiwa mdogo kabisa. Nitamalizia hapo, ambaye ako na ongezo mauswali. Kama hakuna tutaomba. Baba, tunakuja mbele zako Sabato ya leo, tunasema asante kwa pamoja nasi. Asante kwa funzo ambalo tumepata kuhusu watoto. Tusaidie tuweze kuwalea kwa njia ipasavyo ili tuweze kuwatayarisha kwa ufalme wa mbinguni. Tusamehe dhambi zetu. Kwa pamoja nasi vipindi zote katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kwa Mungu. Amina.